Hello Jay. Hi. First set of interviews కదా Yeah. ఎలా ఉంది? Hopefully it's been going well. What's the most repeated question ఇప్పటిదాకా వచ్చింది? Uh, And the one that you are sick of answering? I guess the most repeated one is probably why should the audience watch the movie, I guess. Okay. Yeah. But I don't mind answering it, to be honest. So acting అనేది was it an obvious choice or Yeah. లేకపోతే కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉండిందా ఇంటి నుండి? How did that happen? So all my decisions and choice I only make. There's nobody who influences me or tells me to do anything, because I think that's the right way to live life. So నేను నా డెసిషన్ నేనే తీసుకుంటా. So I think since I was a kid I loved movies, mainly as an art form. నేను actually because of my dad is a cinephile. Okay. సో ఆయన వల్ల నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ మూవీస్ వెరీ క్రిటికలీ అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్. ఐ మీన్ ఐ సెలబ్రేట్ మూవీస్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్, బట్ ఐ వాజ్ రియలీ వెరీ టెక్నికల్ ఫ్రమ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి. సో నాకు ఐ నెవర్ రియలీ థాట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ పర్ సే అంటిల్ మేబీ ఐ వాజ్ లైక్ 16. So now, but as an art form, I used to enjoy it like crazy. I was obviously a very massive Mahesh Babu fan. Oh, of course. Yeah. And, but in 16, around maybe right after I graduated, maybe like 11th or like once I graduated 12th, I wanted to give it a good shot. And it was very passionate for me at that point. Like movies are always passionate for me, and I thought, why not give it a shot? And I always loved performing. అంటే మేము స్కూల్లో థియేటర్ చేసేవాడిని, అండ్ దెన్ లేటర్ ఐ డిడ్ అ ఫ్యూ ప్రైవేట్ క్లాసెస్ as well. So ప్రైవేట్ క్లాసెస్ ఎక్కడ? So private classes అది Bhikshu గారు అని I used to do in Hyderabad when I was a kid. Okay. When I was like 16. ఏంటది యాక్టింగ్ కోచింగ్? Yeah, acting coaching laga I used to do when I was like in school still. Later once I decided, so for me the thing is I don't want to do anything like 50-50. ఓకే ఏం చేసినా లైక్ 100%. సో నేను అందుకే obviously being an actor is a huge responsibility, and of course బాబాయ్ గారు తాతయ్య గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి I know that I don't want to be bad or give them a bad like be a bad like look on the family or whatnot. So when I decided when I was 16, okay, I want to act annappudu, I started preparing. Can I really do it? You know, am I fit enough for, you know, like skill wise gaani, body wise gaani, physically, you know, not. So then I started my journey when I was 16-17. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ చూసిన సినిమా ఏంటో గుర్తుందా? So actually I think Takkar Donga was the okay. first. Okay. But నాకు నిజంగా a movie that made an impression on me back then until today forever is అతడు. Yeah. థియేటర్లో చూసింది గుర్తుందా? నేను టక్కర్ దొంగ నాకు చూడటం గుర్తుంది. థియేటర్లోనా లేకపోతే థియేటర్లో? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఐ థింక్ టక్కర్ దొంగ వచ్చినప్పుడు మేబీ ఐ వాజ్ లైక్ 2 or 3 I think. ఓకే. I somewhat remember, not much, but అతడు I remember pretty well. I was I think 4 or 5. Somehow I remember watching అక్కడ. ఇది యాక్చువల్లీ క్లీషే ఆన్సర్ అనిపించచ్చేమో కానీ బట్ అతడు ఇస్ సచ్ అ బిలవ్డ్ తెలుగు ఫిల్మ్ కదా. వాట్ ఆర్ లైక్ యువర్ మెమరీస్ విత్ అతడు? So I was telling, the thing for Athadu is for me not just as a movie, personally, like Nenu as a person also, the way that I live life, it affected me a lot. ఎలా అంటే నేను జనరల్గా I like to observe. I don't like to talk much. అచ్చా ఓకే. So అంటే I feel when you are quiet, you really notice what's happening around you. అంటే నిజంగా మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు, ఏమంటున్నారు, ఇలాంటి నాకు అబ్జర్వ్ చేయడం ఇష్టం. And I feel that helps me in acting also, because when you observe you learn, you know, like visually. Yeah. So I would say in that way Athadu has made a huge impression on me professionally, personally, and in many ways. Because Pardu is also very quiet atlana. Yeah, కొంచెం అంటే like I feel like he's always in control. Right. ఆయనకి random గా కోపం రాదు, random గా he doesn't do anything. He's always thinking and then, you know, doing. And he's always observing. It always feels like even though nobody notices him, he's in control. Yeah. So that kind of thing I really like. Yeah. అంటే నాకు అతడులో what do you call అన్నిటికంటే నాకు some of the cute moments అనిపించేవి ఏంటంటే he doesn't talk.
లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పిల్లగాలి సాంగ్ లో అందరూ ధర్నా చేస్తుంటారు అనమాట, థియేటర్ కి తీసుకెళ్ళాలి మమ్మల్ని, మూవీకి తీసుకెళ్ళాలి అని. సో ఈ జస్ట్ కమ్స్ టిఫిన్ తింటూ జస్ట్ సైలెంట్ గా కూర్చుని వాళ్ళని చూసి పట్టించకుండా జస్ట్ దోశ తింటాడు అండ్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ ఆపేస్తారనమాట. సో డైలాగ్ లేని మూమెంట్స్ పిచ్చ క్యూట్ గా అండ్ అది మాస్ గాను ఉంటది, క్యూట్ గా ఉన్న మూమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. దేర్ ఆర్ 2 sides ఆఫ్ మహేష్ బాబు, రైట్? బికాజ్ దట్ ప్రీ కలేజా అండ్ పోస్ట్ కలేజా. ప్రీ కలేజా మొత్తం చాలా కామ్ గా లైక్ దట్ సైలెంట్ కిల్లర్ వైబ్స్. పోస్ట్ కలేజా ఈస్ దట్ వాగుడుకాయ్, దట్ హీ టాక్స్ he is the one who is making all the jokes. Which side of MB the actor on screen do you enjoy the most, like the extrovert one or the introvert one? Actually I'm not sure. I would say it's somewhere 50-50. But ఎందుకంటే మెయిన్లీ కదా పూరి జగన్నాథ్ గారు. So I would, if you ask me in general, I would say the movies where he's like a bit more quiet and calculated, I find interesting. Maybe like One Nine Okkadne and Atadu. But having said that, I feel like Pokri, Businessman, College, these are like some of the, I mean, yeah. So I don't know, I feel like he's special because he can pull off everything. Both. Yeah. What was your first film set experience? Film set? Actually, like as a kid growing up, I was very away from like I was obviously a huge movie buff, but I was not really into the cine industry much. I settle keltam gaani, event keltam gaani, it's like I never used to go much. I remember going to Arjun movie kendukante my dad was a producer. Ramesh Garu was a producer, so that I remember. నాకు అర్జున్ సినిమా అది టెంపుల్ సెట్ చేశారు అది. Oh yeah, that was a big deal. Yeah, it was big deal. Yeah. So that I remember very well. And then recently Guntur Karam I went. Okay. Because Trivikram garu and me were talking, so I went for that set. But otherwise చిన్నప్పుడు సెట్స్ కి వెళ్ళడాలు అసలు ఎప్పుడు I was a very అంటే ప్రాపర్ స్కూల్ కి వెళ్ళి చదువుకోవటం, ఏదైనా మార్కులు తక్కువ వస్తే అమ్మ కొట్టడం, ఇలా నేను వెరీ నార్మల్ చైల్డ్హుడ్. I was never. సో ఏ టైంలో తీసుకుని ఉంటారు లైక్ ఇంకా యాక్టింగ్ కి వెళ్ళాలి అని? Yeah, so I would say around 16 when 16. Yeah, so I mean like I guess it was brewing. అంటే కొంచెం అంటే like I always had the passion towards the art, so it's not like it was sudden. But and as I said, for me a decision is like very big because I don't want to do anything okay ఇది కూడా చేద్దాం అది కూడా చేద్దాం అని కాకుండా I needed to do it properly. So I would say when I was 16 I took that like leap that okay, nothing else, I need to do this. No, then you said that నేను సినిమాల్ని ప్రాపర్ ఆర్ట్ ఫామ్ లాగా చూసాను. దట్ ఈస్ సో నైస్ టు హియర్. వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్, లైక్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్? All time favorite. So in any language. Yeah, obviously. Yeah. So I have to say Atadu first because that made an impression on me. Yeah, Atadu తర్వాత? So other than Atadu, I'm a massive Kamal Haasan fan. So నాకు Nayagan, Indian, Bharatiya. So those I really like. Other than that, suddenly I add something. I feel like Bahubali is a very important movie for all of us because I feel like, for example, in our movie Rasha is a hero. I feel like for her to accept this role, maybe pre-Bahubali there would have been a few thoughts, but then now everything is so open for everyone. Right. And if I Tamil cinema cheyalana, Hindi cinema cheyalana, it's a lot more easier because I can actually listen to stories from everywhere. Absolutely. So that is a movie that I think is very important. And other than that, Aparchitudu is another movie that I love. Did you watch it as a kid? Yeah. Was it traumatic? So actually, Aparchitudu is an interesting story because now I love it. నేను అప్పుడు మా మదర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు షీ వాజ్ లైక్ శంకర్ సినిమా విక్రమ్ బాగుంటుందని తీసుకెళ్తే ఐ రిమెంబర్ ద సీన్ విత్ ద బఫెలో. Oh yeah. Where the first one opening. Yeah. I was like, ఏంటి దేవ్ సినిమా ఏం తీసుకొచ్చారా? So I ran. I left the theater. Okay. And again at interval they dragged me back inside and I watched. But funnily enough now it's like one of my all-time favorite. And I feel like I don't know, but Tamil lo gurtostund Gajini. Parla bro, Gajini also traumatic only. Yeah, I like movies that are very like internal. Like those kind of like where people are like having those internal battles. I feel like Atadu also has that because he's always like thinking. I like those kind of movies a lot. So I would say those. And ఇంకా కొంచెం మాస్ సినిమాలు అయితే రాజమౌళి గారి మూవీస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ లవ్. విక్రమార్కుడు, ఛత్రపతి. Yeah, these are some of my favorites. Pokri, Puri Jagannath garu is another big. I'm a big fan. Oh man, Pokri naagaithe life changing cinema. Yeah. All time. World cinema? I'm a huge Nolan fan.
Hey, did you watch? Yeah, Odyssey. Yeah. ఏమనిపిస్తుంది? It's crazy. I mean, I feel like there were a few doubters before it came out. Yeah, how can you doubt But, Nolan, man? I mean, Yeah. I feel like he's and yeah, so his movies like Memento and obviously Gajini Anna. Huge Nolan fan. Who else? What's your favorite Nolan film? My favorite one is Interstellar. For sure. Interstellar and then Dark Knight, Inception. Yeah. ఈ సినిమాతో పాటు స్పైడర్ మ్యాన్ వస్తుంది. Yeah. How does That's like Hollywood. I feel like that much overlap with other, but like no. Yeah. అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యూ నెవర్ నో Yeah. పీపుల్ మన వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ షోయింగ్ ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్. Yeah, of course. I mean, it's a massive global movie. ఆల్రెడీ 1 month ముందు టికెట్స్ ఓపెన్ చేసి స్టోర్స్ అండ్ ఆల్ sold out. It's like massive. Hopefully I choose na massive కూడా అదే అలా అనట్లేదు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దట్స్ ఆల్సో. Yeah. I mean, so before like ante end game daaka I was very invested in like Marvel. I mean, I remember end game చూసినప్పుడు అయితే మొత్తం I was like crying emotion. So I love MCU, but I feel like after end game I kind of I feel like there's too much. I couldn't keep up. But yeah. అంటే ఎప్పుడైతే సిరీస్ స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు ఇంకా అది వర్క్ అయిపోయింది. Yeah, it's like ఇంకెంత చూడాలరా అని. Yeah, there's too much to keep up with. సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా. బట్ ఆఫ్టర్ యూ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు ద ఫిల్మ్ సెట్, ఇన్ వాట్ వేస్ డిడ్ ద వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ద వర్కింగ్ కల్చర్ ఆర్ జస్ట్ ఆ వర్క్ అనేది ఎలా సర్ప్రైజ్ చేసింది? సో యాక్చువల్లీ లక్కీలీ ఫర్ మీ, మేము ఈ సినిమా షూట్ చేయక ముందు నుంచి ఆల్మోస్ట్ 3 months ముందు నుంచి దే వర్ ప్రెపింగ్ మీ. సో వీవ్ డన్ లైక్ మల్టిపుల్ లుక్ టెస్ట్, మల్టిపుల్ స్క్రీన్ టెస్ట్, కానీ సీన్స్ కూడా చేసాం చాలా వరకు. రాషాతో కూడా ఐ డిడ్ a few scenes when we had the chance. సో ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్ళేసరికి I was feeling somewhat comfortable. Not only because of this, but also because I went to like New York and all those, you know, like I've had like short film experience and all. So did you study there? Yeah, so I went to Strasbourg for almost 2 years. Strasbourg. Yeah, almost Okay. 2 years, and then I went to Adishakti. So Coimbatore, Pondicherry. Pondicherry. So I was feeling somewhat comfortable, but obviously until like our first day, sorry, you know, it's like almost like this 10-year journey is like finally here. Annappudu you do feel a certain kind of pressure. I wouldn't say I was like nervous, but I was just very at a heightened emotions la untai kada, like, you know, finally you have to perform, you have to do good, this is my chance annattu. So yeah, being from the outside, when you see the set from the outside, you're kind of like, oh, they're performing for us, you can watch. But finally when you get there, you're like, okay, fine, it's time to do something annappudu. It took me a few days for me to like, you know, get in that mood, because I was feeling like, you know, like as I said, heightened emotions. Yeah. But I had fun every day. So all 93 days of shoot, I can tell you for sure, there's nothing like it. A lot of fun. What was there any one specific moment that you felt, like I'm satisfied, I'm so happy that I'm doing this? So luckily, I mean, another thing which I feel is in this movie, the emotions are very strong. So in a way, when you have it like a director, like Ajay Bhupati garu, and a story which is so strong and it has a lot of clarity, and he as a director has so much clarity, in a way it makes the actor's job, I would say, easier, because you're not like doubting anything. You know, okay, in this scene, this guy is thinking this. Clear, you know, the emotions are very clear. So I would say the emotions worked out very well in this movie. అంటే నేను there'll be a few flash మన సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి which I think worked out very well. ఆ ఎమోషన్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు ఆడియన్స్. బట్ వై దిస్ మూవీ అంటే ఎలా అడుగుతున్నానంటే, యూఆర్ యంగ్, ఓకే, అండ్ యంగ్ ఆడియన్స్ అందరూ రిలేట్ అయ్యే కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా, దే వుడ్ లైక్ టు సీ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ సమ్ క్యారెక్టర్స్. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఐ థింక్ the success of somebody like a Pradeep Ranganathan is majorly attributed to his stories. అన్ని కూడా లవ్ టుడే కానివ్వండి, లైక్ కంప్లీట్లీ రిలేషన్షిప్స్, అండ్ మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఈ డిజిటల్ ఎరాలో ద రోల్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ అనేవి ఎట్లా రిలేషన్షిప్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి అనేది, డ్రాగన్, లైక్ ఎవ్రీబడి, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్, సో సక్సెస్. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్
యంగ్ పీపుల్ రిలేట్ టు, రైట్? దట్ Yeah. లైక్ 18 to 34 ఉండే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా రిలేట్ అవుతారు. Yeah. అంటే శ్రీనివాస్ మంగాపురం రిలేటబుల్ కాదు అని నేను అనట్లే, బట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి సీ దిస్ ఫీల్స్ లైక్ మోర్ సార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఓల్డ్ స్కూల్ లైక్ ప్రాపర్ లవ్ స్టోరీ విచ్ హ్యాస్ దట్ యాక్షన్ డ్రామా థింగ్. వై దిస్ వే అండ్ వై నాట్ దట్ వే అంటే? సో యాక్చువల్లీ అని మీకు ఇది it's 100% not a template love story. That I can tell you for sure. It has its unique flavor to it. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ కానీ మ్యూజిక్ కానీ మీకు చాలా యూనిక్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టోరీ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ వెరీ లైక్ కట్ అండ్ డ్రై. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు ఐల్ జస్ట్ సే ట్విస్ట్లు ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ మేక్ శ్రీనివాస్ మంగాపురం యూనిక్. అండ్ 100% there are elements which make it very relatable to the youth. Okay. For sure. Because మీరు లవ్ స్టోరీ చూసినా కానీ the characters are very relatable. అంటే మనం రోజు చూస్తున్న మనుషులానే ఉంటారు వాళ్ళు, ఏమంత లైక్ నాట్ ఓవర్ ద టాప్, యూనో. సో ఐఎమ్ షూర్ లైక్ నాట్ జస్ట్ ద యూత్ బట్ లైక్ ఎవ్రీవన్ హూ వాచెస్ మూవీ దిల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్. సో వీ హ్యావ్ దట్ వెరీ రిలేటబుల్ రూటెడ్ లైక్ రస్టిక్ థింగ్ విచ్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే అజయ్ భూపతి గారు లైక్ ఫార్టే ఐ వుడ్ సే. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటబుల్ అండి ఫర్ షూర్. ఐ థింక్ యూత్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా. అంటే ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉండే ఏదో ఒక యాక్షన్ డ్రామా అలా కాకుండా do they see themselves in the character? Because the emotions కానీ the characters కానీ they're very realistic. సో మీరు ఎక్కడ కూడా మీకు అసలు అది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అసలు సినిమాలో కూడా అనిపించదు. మీకు ఏదో ఒక జస్ట్ మీరే కెమెరా పట్టుకొని యూఆర్ గోయింగ్ అరౌండ్ యువర్ లైఫ్ లాగా ఉంటుంది సినిమా అంతా. సో యా ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి రిలేటబుల్ ఫర్ షూర్. No, was it as easy as you thought it would be? అంటే టు బి ఆనెస్ట్ ఐ నెవర్ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ. నేను ఐ నో దట్ ద స్టేక్స్ ఆర్ హై అండ్ దెర్ ఈస్ లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఐ ఆల్వేస్ న్యూ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై 100% నో మ్యాటర్ వాట్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ దిస్. నాకు ఇంకా ప్లాన్ బీ లేవు, సెకండరీ ఇంకేం లేదు. I know. So no backup plan, no backup. I'm here no matter what. So I never thought it would be easy, and it's not. I mean, I would like, of course, it's not the toughest thing in the world. There are people who work really hard, and you know, there's many things which. So, but there is pressure, and there are many things. There's like a lot of skill, many different skill sets, which I feel like an actor has to at least have its foot in. You know, so I never thought it would be easy, and it's not. But I had fun. So that I think I never, you know, like there was never one day on set where I was like, Abba. No, I was always having fun. So yeah. See, I'm seeing a lot of Insta reels of you where you're going to Vijayawada, interacting with audience. There are so many, అంటే క్రౌడ్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు. అది ఓవర్వెల్మింగ్ గా ఉందా, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ అడ్రెసింగ్ పీపుల్? ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ టూ overwhelming? Yeah, like for me actually I'm very I wouldn't say I'm like an introvert, but I don't really I'm not really with people mostly, and I like to be to myself, a small circle, you know, like I like to keep myself very simple. So that first few like events I was koncham like mammo enti like koncham I was not comfortable, but I kind of found myself enjoying it as time went on, because end of the day they're showing me love, you know, and like they want me to do well. I feel like nobody wants anybody to do badly. Yeah. So over time I found myself enjoying it, and now until like I'm so lucky that they're showing me so much love, and they don't need to technically, you know, like they can just ignore me and be like whatever. So naakante adi now I feel like it's a responsibility to the movie gaani ante vallandaru nannu kalavalఅనుకుంటున్నారంటే I need to go there, and you know I need to give them time. I need to, you know, and of course I have a responsibility to the movie, because you know I need to get people to watch it, you know. So yeah, I feel like it's becoming better. I'm getting used to it. Are you preparing your pre-release event speech? నేను అదొకటి ఉంది కదా మనకు ఒక అంటే నాకేమనిపిస్తుంది as time goes on, what I'm noticing is when you prepare, I feel like it's putting a lot of pressure. So now even we did a trailer launch in Vijayawada. Like so many people, like, you know, so what I realized is anyways once I go up and hold a mic, నేను ప్రిపేర్ అయిందంతా it flies away. You don't even remember anything. So I'm of the mindset now that okay, I'll go up there and whatever I want to talk, I'll talk. No preparations, nothing. You know, we'll see what happens. I'm not too, yeah. But are you excited? A hype speech ఒకటి
జనాలకు హైప్ నింపాలి, some great promises, because the benchmarks for pre-release even speeches is there. Yeah, but no, like for me, I mean, like I just want to keep it very simple, you know, like because that's just me, you know. I don't want to be over the top or like say anything or like, you know, do controversial create chesesi like cinema juicy and like I like to keep my life very simple. So calm. See, Jay, ఇప్పుడు మీరు పుట్టింది పెరిగింది అదంతా హైదరాబాద్లో. ఆబ్వియస్లీ యూ కమ్ ఫ్రమ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రివిలేజెస్, అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ ద వరల్డ్, ది ఆడియన్స్, లైక్ మనకున్న వాట్ ఎవర్ తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఆల్ ద పీపుల్. హౌ డూ యూ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ టు those people? Do you know the life? So actually my mother is from a normal, she's from a village, basically town. So my life was actually, I guess star kid lagaithe nenu eppudu lenu. Okay, I had a very normal upbringing. So I would say I'm more closer to the outside. Really? Yeah, నాకు అసలు ఇండస్ట్రీ చెప్తే నమ్మరేమో, బట్ బికాజ్ యు కమ్ ఫ్రమ్ a family and also. Yeah, but it's true. And like honestly, I don't really have many industry friends. It's because I'm very bad at keeping in touch and I don't really like use my phone at all. So yeah, I mean, I would say I've lived a very normal life. Normal life ante ade, like as you know, like I feel yes, I did have some privileges growing up, but I was a normal kid going to school, writing exams, coming home. Were you a good student? I was a very good student until 10th. 11th and all, I was kind of like koncham swaying here and there, but I still did well. So yeah, like, I mean, yeah, I would say like I relate more to the outside only, as you say. Yeah. So మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్కిల్ ఏనా? Normal. ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు? They must be seeing the reels, no? Yeah, I mean, reels. I have like 2 or 3 best friends. Like mainly I have one like really good friend, and like another 2 or 3 friends, and I don't really keep in touch. Like I'm very bad with phones. That is my thing. Like నేను అసలు social media లేను ఎక్కడ. I kind of keep myself away from social media mostly. YouTube చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. So whatever, I mean, వాళ్ళకి కొంచెం ఫన్నీగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు, like as a friend when you see like your friends doing something, you're like, so but yeah, so I kind of, they laugh at me sometimes, but they're excited for me. Yeah, I have a slightly personal question. Answer it only if you are comfortable it, otherwise we'll move on. You had a loss in your life recently, and adi it's an irrecoverable loss, adi everkaina kuda, and it's a kind of grief that you will carry for the rest of your life, and you're very young also when dad passed away. At that point, what were the sources of strength and how did you overcome that? So actually, like on my like I would say like that was a very important part of my life actually. Not just like my dad passing away, but like I feel like until for the next 12 days you do all those events and you know you do like these rituals and all those things. I had to like travel to like Varanasi and like, you know, all the rivers and like mixing his ashes and all. I feel it was a very transformative journey na life la time lo, and also it put a lot of things in perspective until you think about, especially when you're younger, you kind of let life pass, you know, you're like sare jarutadu ledu ala. So when things like that happen, you kind of get like ante oka jalak la vastadi kada, sare, you know, there are things happening which are out of my control and I need to get things into my control now annattu. I had like kind of like a mentality shift at that time. So for me, ante like strength ante I'm very internal usually. Like I kind of like to think and I try to search for strength from myself. I would say even at that time also. So నాకు అప్పుడు it was very emotional, but of course అంటే మా తాతగారు కృష్ణ గారు కానీ, my mother especially, who was very strong at that time. Of course, like she was heartbroken, but you know, she tried to do as much as she could. I would say ante నాకు అప్పుడు కృష్ణ గారు gave me a lot of strength actually. తాతగారు, I remember I would say around 15 days after my dad had passed away, me and Krishna garu, we sat down, we talked, just like, you know, man to man. And he was like telling me that ante నాకు నీలో కనిపిస్తుంది నువ్వు చేయగలవు, you know, you should really give it a good shot. This was already, so I was I was 21 at this time, so already I had taken the decision that I want to be an actor. But I was kind of like figuring things out, and I was actor ante ఏం చేయాలి అలా అంతా, you know, still figuring it out now. So ఆ టైంలో నాకు ఆయన అలా చెప్పడం was like
అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ గారు and he's telling me to do it, what more do I need? So I would say that is what I really found strength at that time. So yeah, I would say Tata garu. Beautiful, man. More strength to you, man. Yeah, thank you. So how confident are you? Yeah. Movie adanta okay. Yeah. How hopeful are you about the future? And సరే నేను ఇక్కడే ఉండబోతున్నాను. I think I'm a so like for me the thing is I would say my biggest strength, I guess, in a way, is that I know that I want to work hard. And I have like that thing where if I want to do it, no matter what, I'll do it. Kind of like willpower, I guess. అంటే మొండితనం అంటారు. I need to అన్నట్టు. So and I genuinely, like in my life, I don't want any plan B. I'm here because I want to prove myself. Not that I'm like complacent, like no matter what, I'll just do some random and కాకుండా like I really want to make it work somehow, no matter what. అంటే ఎలాగో నేను నిజంగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది నాకు ఉంది. అండ్ బికాజ్ when I go to sleep every day, I want to make sure that today whatever I did my best. So I think ala hopefully, as life works out, I just hope I can stay here forever. So సినిమా చూశారు కదా, what do you think are like your strengths? Typical HR question ఇది. What do you think are your strengths and what did you feel like maybe ఈ ఏరియాలోనే కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంది? So I feel like general, like as an actor, like performing, when it comes to like certain strong emotions, I'm able to carry. That is something which I feel like I worked on. అంటే over the years నేను కొంచెం ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అంటే థ్యాంక్స్ టు అజయ్ గారు కానీ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ అ సర్టన్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ nuanced emotions ఏమైతే ఉంటాయో that I can grasp in a character and I like to really give myself to the character. అంటే నేను అసలు అంటే జై కృష్ణ అనేది నాకు ఇట్స్ లైక్ అ సెకండరీ థింగ్ అండ్ ఐ లైక్ టు రియలీ గో ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు లైఫ్. సో that's why maybe sometimes when you watch the teaser, you don't really get the full picture. I want the audience to really watch the entire movie and see why is Srinu doing what he's doing. So how does one scene lead into the other? How does he really react? How is he being real? Anedi, I feel like I can really bring it and I feel like the audience should watch that and then they'll really enjoy it. So that is something which is harder, I guess I would say. I really enjoy action, which is another strength of mine, I feel, because I've trained for it for a long time. So gymnastics, martial arts, something which I really like. Something which I would have to improve, I would say, is probably maybe like dance. Something which I want to improve. I like doing it. It's not that I don't like doing it. But of course, I mean, I want to improve at everything, but as you, and meer adigina naku what is something that doesn't come as easy to me, I would say it's probably dance. But as an actor, you're never good enough. You're always getting better and better and better. And hopefully, ee cinema tarvata second movie, I'll be even better. And hopefully the audience are here with me for the ride. One of my final questions, are you in touch with the Telugu meme culture? So actually, నేను ఒకప్పుడు ఒక 2-3 years back అయితే I used to love the memes, but nowadays I'm not really on social media anymore. Okay. So నాకు కొంచెం ఈ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ అయితే నాకు అంత తెలియదు, బట్ ఐ యూస్ టు లవ్ ఇట్ లైక్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే. అంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొత్తం తెలుగు మీమ్సే వస్తూ ఉంటాయి. ఐ రియలీ మిస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ అప్పుడప్పుడు. బట్ సంథింగ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బీయింగ్ వేస్టెడ్. సో నౌడేస్ ఐ ఫైండ్ మై సెల్ఫ్ కీపింగ్ కొంచెం అవే ఫ్రమ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఇది రెండోసారి వస్తుంది ఫోన్ వాడను అనే పాయింట్. నో, అది నేను యాక్చువల్లీ సమ్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ మై ఫోన్ నాట్ చార్జ్డ్ ఫర్ లైక్ 2-3 days. యాజ్ ఇన్ లైక్ 100% చార్జ్ నాకు ఒక 2 days వస్తుంది, 2-3 days వస్తుంది. So yeah, I don't like to I like to like kind of live in the moment and I like to look at things randomly. Sometimes I'll just go on a walk. I like to cycle. And then set to me the God, I like to talk to people and kind of like see what everyone is doing, observing and stuff. So yeah. So what do you do? Do you listen to music? Yeah, I listen to music. Do you read? Is something I read and sorry, I write. You are talking about music. Yeah, music is something that I love. I have like a speaker that I kind of just walk around with. I really enjoy it. Especially like 90s, early 2000s Telugu music is like, for example, mana Harris J. Raj garu, and Mani Sharma garu. They're like A.R. Rahman garu. And 2000s was like beautiful time kada adi. Yeah, so I early 2000s ఆ టైం అసలు అద్భుతంగా ఉండేది. I miss that music. But
సో ఇంకా అది కాకుండా మీరు రీడింగ్. రీడింగ్ I would like to read more. I feel like I don't read as much as అంటే నేను ఇంకా something that I feel like I should improve. I write. Okay. So నేను దేని గురించి? సో నేను actually I write like short scenes, ideas ఏమైనా వస్తే I like to like scribble. And I have I hope it happens, but I do want to write a full screenplay someday and maybe direct. I don't know, but it's like a dream. So yeah. ఇది యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ ప్లే ఇంత ముందు అడుగు ఉండాలి. లీ స్ట్రాస్బర్గ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆదిశక్తి ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ యూ కుడ్ సమ్మరైజ్ దోస్, ఏం నేర్చుకున్నారు అక్కడి నుంచి? వాట్ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్? The main thing which I feel like this is not just for acting but maybe for like everything in life, it's just experience. అంటే ఒక మనిషికి నువ్వు యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఎప్పుడు యూ కెన్ నెవర్ టెల్. There's people who like two friends, like just me and you sitting here, I hold a camera and you act. That could be more transformative and better for you than Lee Strasberg also. Right. It's just about doing it. The thing about Strasberg or Adishakti is that you meet so many people. అంటే నేను వాళ్ళతో పని చేయటం కానీ, వాళ్ళు నాకు ఒక ఐడియాలు చెప్పడం కానీ, నేను వాళ్ళతో ఫిల్మ్ చేయటం కానీ, that is something which I really love. But I wouldn't say like Lee Strasberg particularly is something which changed me. Right. It's about as an actor just doing as much as possible, or if you're like a writer, writing as much as possible. You know, I feel like that's something that I learned from all these different things that I've done. Is that whatever you want to do, just keep doing it. See, వీటన్నిటి నుంచి నేర్చుకున్న దానికి వర్సెస్ శ్రీనివాస్ మంగాపురం నుంచి నేర్చుకున్న దానికి వర్సెస్ లో పెట్టుకుని చూస్తే that is 1%. ఓకే, this is 99%. ఓకే. When you finally get to set and you do it, అసలు that all flies out of the window. ఇంకా కొంచెం డోరస్. Yeah, so once you finally get on set and you know you actually అంటే మనం ఇన్ని రోజులు అంతా ప్రిపేర్ అయిందంతా, it feels like it just plays in the back of your head, but this is all the main thing, you know, like these are the moments which really shape you as an actor gani. I feel like నేను ఫస్ట్ డే నుంచి 93 days we shot 93 days this movie. So first day to 93rd day I grew massively. I could feel it as an actor and as a performer, as a person actually. In many ways I feel like I changed a lot. Yeah. Superb, man. I genuinely like this conversation. అంటే ఇప్పటిదాకా మీ ఇంటర్వ్యూస్ లేవు కదా, సో ఎలా మాట్లాడతావు? I had no idea, but this was a breeze even though I was sweating. But genuinely like this interaction. All the very best, Jai, for the film releasing. Looking forward to watching the film, and I hope మీరు అనుకున్నట్టే I hope you and I will stay here and we'll keep meeting for every film. All the very best. Thank you so much. All the